برصغیر کی روحانی مٹی ہمیشہ سے صوفیائی کرام کی خوشبو سے مہکتی رہی ہے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے محبت، ہم آہنگی، خدمت خلق اور انسان دوستی کو عبادت کا درجہ دیا۔ ہندوستان میں درگاہیں صدیوں سے نہ صرف عبادت گاہیں ہیں بلکہ یہ درگاہیں تہذیبوں، دلوں اور عقیدتوں کو جوڑنے والی روشن چراغ بھی ہیں۔ جہاں کوئی ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہر شخص ایک ہی دروازے سے امید لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور ایک ہی دروازے سے سکون پا کر باہر نکلتا ہے۔ اسی روحانی وراثت کی ایک درخشاں مثال تامل ناڈو کی ناگور درگاہ ہے، جہاں حضرت سید شاہ الحمید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، کشش اور تعلیمات آج بھی لاکھوں دلوں کو نور عطا کرتی ہے۔ ان کی درگاہ حقیقت میں ایک مذہبی مقام سے کہیں بڑھ کر ہم آہنگی سماجی تاریخ کا زندہ استعارہ ہے، جسے ہر سال 14 روزہ کندوری فیسٹیول مزید جگمگاتی روشنی عطا کرتی ہے۔ His name is Hazrat Sayyid Abdul Qadir. He was born in Manikapur, Uttar Pradesh, around 533 plus 68, like around 590 years before. Okay, he was lived around 68 years. In the 68 years, he was with his father and mother 18 years. Then 10 years, he was with his Ustad, Hazrat Muhammad Gaus Gwaliri. Then 12 years, he do Desa Sanjar. He traveled a lot of area and he developed along with the people peace and harmony. Last 28 years, he was lived in Nagaur. He was, I can't able to say he dead. He was vanished in Nagaur around 469 years before. That's a thing like today we are celebrating 469th year, his annual day, which is called Urus and Ganduri festival. Nagaur Andava, not only the holy saint, he is that one who he treated the people with the medicines, with the Siddha medicines. Whoever come for that any kind of treatment, he give the medicines like charu, palacharu and Siddha medicine like Ayurvedic medicine he given on those days and clear all those human medicines. He cleared that all the human diseases with those medicines. Till we following those things and we are issuing the charu in Nagaur Dargah itself in Fajr and Asr prayers times. ناگور تامل ناڈو کی گلیاں جب کندوری فیسٹیول کے ایام میں جاگ اٹھتی ہیں تو پورا شہر عقیدت کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب جاتا ہے جس کی موجیں مذہب، نسل اور فرقے کی حد بندیوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ فیسٹیول کا آغاز بلند و بالا صوفی جھنڈے کی رسم اہتمام سے ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جب ہزاروں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اور ہر دل محبت، امن اور اتحاد کی صدا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، نعتیہ محافل اور درگاہ کے صحن میں تبرک کی اجتماعی تقسیم، یہ سب ایک ایسی روحانی فضا تشکیل دیتے ہیں جس میں ہر آنے والا اپنے آپ کو شامل پاتا ہے۔ یہ سب رسومات نہ صرف ایک تاریخ کی یاد دلاتی ہیں بلکہ ایک ایسے کلچر کی علامت بھی ہیں جہاں صوفی روایت مقامی تمل ورثے کے ساتھ گل مل کر ایک انوکھی شناخت بناتی ہے۔ This Dargah Sharif is built purely by Sufism. Sufism is the inner spiritual harmony of every soul. It's called Sufism. The Dargah is purely based on Sufism. The science is purely based on Sufism. The Dargah is totally built in a religious harmony. All the religious castes are coming here, preferably the Hindus. A lot of Hindu people are coming every day. And during the ceremony,
first day, there is a one group, Hindu group called Seti Palnak. They are bringing the flag, one minaret flag from every year. It's nearly about more than 152 years they are bringing the flags in Nagore Sharif. And the second one, the main function, the central function, and another group is called the Palaniyandi Pillai. Their family, they are bringing the blanket, the golden blanket, which is going to be placed on the tomb of Sheikh Saul Ahmed Khader Nagori. The only blanket only placed on in the tomb is none other things are placed on that tomb. And another one, they are bringing not only the tomb, they are bringing not only the blanket, they are bringing sequence proceedings, sequence things. All their family members, men, ladies, everyone, they are coming all over the nation. They are coming to gathering here to bring all the sequence proceedings to Nagore Dargah Sharif. कंदूरी फेस्टिवल की सबसे दिल नशीं झलक वो होती है जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाहुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत का इजहार करते हैं। इस मोहब्बत का रिश्ता महज मौजूदा दौर की हम आहंगी नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीखी निस्बत है। रवायत है कि हजरत सैयद शाहुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने तंजावुर के एक हिंदू राजा की लाइलाज बीमारी को शिफा अता की, जिसके बदले वो बादशाह जमीन का अतिया पेश करता है और यूं ये अजीम दरगाह कायम होती है। आज भी हिंदू ज़ायरीन दरगाह के मुक़द्दस हौज़ में अक़ीदत के साथ डुबकी लगाते हैं, जिसे शिफा का जरिया समझा जाता है। ये मंजर खुद ये ऐलान करता है कि रूहानियत की ज़ुबान एक होती है और अक़ीदत का रास्ता सबके लिए बराबर होता है। Nagore Dargah Urus Festival, annual Kanduri Festival is every year we are celebrating for 14 days, which is behind on that. What is the reason means Hazrat Qadir Wali, like Nagore Andavar, got Murid Khilafat in 14 tariqas, Qadiriya, Shattariya, Naqshbandiya, Shohrawardiya, Rifaiya, like that Shishtiya, like that he having 14 Khilafat he had. So every day we offer one Quran for that silsila, for that these things. So we celebrate 14 days Urus, starting day with the flag hosting and ending day with the flag de-hosting. In 10th day, his actual annual day, on 10th day, we celebrate as a Sandana Kodu festival. Sandalwood is provided by Tamil Nadu government as a free of cost to Nagore Dargah recognition. The sandalwood we cut as small pieces, we grind as a sandal paste and powder, and we kept in that decorated vehicle. The vehicle will be around in Nagore and Nagapattinam, all the main street. And earlier morning of 11th day, we put a sandal paste to the holy mazar of Nagore Andavar, which is called Sandana Kodu Festival, which we celebrated. For that function, almost 1.4 million people has been participated, which is the largest festival of Islamic people in South India. नागौर दरगाह का ये मुनफरद फेस्टिवल सिर्फ एक मजहबी जश्न नहीं बल्कि एक रोशन पैगाम है कि जब दिलों में मोहब्बत की शम्में रोशन हो तो न मजहब दीवार बनता है, न ज़ुबान, न इलाका। हज़रत सैयद शाहुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी इसी पैगाम को जिंदा रखे हुए है। इंसानियत सबसे पहले है। यही वजह है कि नागौर तमिलनाडु में हर साल ये 14 रोज़ा रूहानी मेला हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसका तनव्वु नहीं बल्कि तनव्वु में वहदत है। वो मर्ज इश्क ही क्या जिसमें जल्द शिफा मिले, वो मर्ज इश्क ही क्या जिसमें जल्द शिफा मिले, कौन मांगे खुशियों की दुआ जिसको दर्द में खुदा मिले।